Hello everyone, welcome to our channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about practical based question and answers. आमे already 40 question पढ़ी सारिछे previous video गुडी करे. एबे ई वीडियो टिरे 41 रो स्टार्ट करिबा. Number 41. The doctor has ordered 500 mg of a medication per once a day. The tablets on hands are labeled as one tablet 250 mg. How many tablets will you administer to your patient? 1 tablet, 2 tablets, 3 tablets, 4 tablets. The answer is B, 2 tablets. जेहेतु डॉक्टर 500 mg रा मेडिकेशन दिन को थरे खाइबा को कहिसंती किंतु हमर 1 टैबलेट हेउची 250 mg तेणु 500 mg खाइबा को ले कोन करिया को पड़िबो 500 mg divided by 250 mg is equal to 2. The answer is 2 tablets. Number 42. Which patient is exercising their right to autonomy in the context of patient rights? These are the options. The answer is D. A 99-year-old who wants CPR despite the fact that the nurse and doctor do not think that it would be successful. Number 43. The mnemonic PERLA is useful for the assessment of the eyes. What does PERLA stand for? Pupils equal reactive to light and accommodation. Patient eyes are equally resist and responsive to light and acuity. Patient eyes are equally responsive to light and acuity. Pupils equally reactive to light and acuity. The answer is A. PERLA stand for pupils equal reactive to light and accommodation. Number 44. You are performing a neurological assessment of your adolescent patient. The patient has the motor reflex. How should you interpret the neurological assessment finding? It is normal among adolescents. It indicates that the patient has an intact peripheral nervous system. It indicates that the patient has an intact central nervous system. It is not a normal finding. The answer is D. It is not a normal finding. यह कहीं नॉर्मल नुहे यही मोर रिफ्लेक्स बेबी बाथ रो 3 मास परे and before the adolescent period disappear हो जाय थाए. जदि adolescent period रे यह देखा देउची त ताहा normal condition नुहे. यही मोर रिफ्लेक्स को startle reflex मध्य कहा जाय. Number 45. Which patient is most at risk for Osgoods Clutter disease? These are the options. First आमे देखिबा what is Osgoods Clutter disease. एही डिजीज टी हेउची कॉमन कॉज ऑफ नी पेन जहा की ग्रोइंग एडोलेसेंट मानक पाखरे देखा जाए. इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द एरिया जस्ट बिलो द नी कैप. जस्ट नी कैप रो बिलो रे जो इन्फ्लामेशन हुए ताही हेउची ऑस्गुड्स क्लैटर डिजीज और बेसी ग्रोइंग एडोलेसेंट मानक पाखरे यहा देखा देथाय. तो हमर आंसर कौन देखिबा केउ पेशेंट मानक पाखरे मोस्ट रिस्क होय थाय एही डिजीज हेबारो. The answer is C. An adolescent who is physically active and the captain of their soccer team. जो पिला माने रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलंती रेगुलरली जंप करंती रन करंती सेही पिला मानक पाखरे एही डिजीज टी देखा जिवार रिस्क थाए. सॉकर टीम बा सॉकर गेम कोन फुटबॉल गेम जेमती खेला जाए ई सॉकर गेम मध्ये सेमती खेला जाए. 2 टीम्स और ईच टीम रे 11 प्लेयर को नेकी ई सॉकर गेम खेला जाय थाए. Number 46. Your client is adversely affected with fever, night sweats, occult hematuria, tenderness of spleen and Osler's nodes. What disorder would you most likely suspect? Tuberculosis, AIDS, HIV, pericarditis, endocarditis. First आमे बुझिनबा Osler's nodes माने कोन. Under the finger skin, red spot और tenderness हेबा को ही Osler's nodes कहा जाए. ता हमरा आंसर कौन देखिबा आंसर इज डी एंडोकार्डाइटिस. एंडोकार्डाइटिस रे ही एही सिम्पटम्स गुडी का देखा दे थाए.
Number 47. Your pediatric weighs 15.8 kg. How many pounds does this child weighs? 36 pounds, 33.6 pounds, 5 pounds, 34.8 pounds. एठी हमकु गोटे चाइल्ड रो वेट दिया आइची केजी हिसाब रे ताको हमकु पाउंड रे बाहर करबा को आइची तो केमती बाहर करबा 1 केजी होची बा 1 किलोग्राम होची 2.2 पाउंड्स तले हमकु 15.8 केजी को केमती बाहर करबा तो 15.8 केजी को 2.2 पाउंड्स रे मल्टीप्लाई कर दवा आंसर आराम से बाहर जीवो वीडियो को पॉज करो एवं एरो आंसर बाहर करबा को ट्राई करो 15.8 केजी सहित 2.2 पाउंड्स को मल्टीप्लाई करो आंसर ठीक हेउची कि नाही देखिबा द आंसर इज डी 34.8 पाउंड्स 48 रो क्वेश्चन हेउची व्हाट इज एपिसियोटोमी आमे समस्ते भल भाबरे जानि छै कि व्हाट इज एपिसियोटोमी फिर भी ऑप्शंस गुडी का देखिनिया द आंसर इज What is the answer? The answer is A surgical incision of the perineum to prevent tearing during delivery. Number 49. How many calories per kilogram does an average full-term infant require when the infant is around 1 to 2 months old? जड़े 1 to 2 months full-term infant पाई how many calories per kilogram need हुई थाए? These are the options 140 calories, 120 calories, 100 calories, 160 calories per kilogram per day. The answer is B 120 calories per kilogram per day. Number 50. Select the stage of sock that is accurately paired with its characteristic. Sock ro 4 stage अछि सेगुडी का कोन कोन The initial stage of sock, compensatory stage of sock, progressive stage of sock, refractory stage of sock. एही स्टेज मानक सहित जो कैरेक्टरिस्टिक अछि क्यूटा एक्यूरेटली पेयर्ड एठी पचराई छी द आंसर इज सी द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ सॉक हिस्टामिन इज रिलीज्ड fluid and proteins leak into the surrounding tissue and the blood thickens आंसर सिना हमें पाई गले किंतु आउ तीनोटी जो स्टेज अछि तारा कैरेक्टरिस्टिक गुडी को देखिनेबा Initial stage of shock रे कौन हुए hypoxia occurs and lactic acid rises. Then compensatory stage of shock is characterized with hyperventilation occurs and the blood pH rises. आमी देखिथिले कि progressive stage of shock रो होची इटा characteristic. एही जो characteristics ते आमी देखुचे potassium ion leak out, sodium ion build up and metabolic acidosis increases. एटा मध्य होची progressive stage of shock रो characteristics. But the refractory stage of shock is the final stage of shock and it is become irreversible. Number 51. The doctor has ordered 1000 cc of intravenous fluid every 8 hours. You will be using intravenous tubing that delivers 20 cc drops. At what rate will you adjust the intravenous fluid flow? Dash GTT per minute. 38 GTTs per minute, 42 GTTs per minute, 50 GTTs per minute, 40 GTTs per minute. एहार आंसर आपण माने कहिबे आउ यह ठीक के भूल मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानन को कहिबे नंबर 52 during which stage of anesthesia is a patient most likely to experience involuntary motor activity stage 1 stage 2 stage 3 and stage 4 the answer is B in stage 2 the patient most likely to experience involuntary motor activity आउ ए सब स्टेज गुडी करे कौन हुई देखिनेबा स्टेज 1 इज द एडमिनिस्ट्रेशन फेज स्टेज 3 इज द सर्जिकल फेज स्टेज 4 इज द सिजेशन फेज नंबर 53 select all of the risk factors that are associated with deep vein thrombosis the use of oral contraceptives type B and O blood RH negative blood obesity, nulliparity, leukemia. The answer is A and D. D. Use of oral contraceptives and obesity. एही दुईटी हेउची deep vein thrombosis रो risk factor. Number 54. Most water leaves the body by way of the lungs, intestines, skin, kidneys.
The answer is D, kidneys. एही किडनी रे via urine approximately 60% water body ru excrete होइथाए. Number 55, which statement about glaucoma is true and accurate? These are the options. क्यों statement टी glaucoma विषय true and accurate? The answer is A. Acute angle closure glaucoma is an ocular emergency and it is characterized with eye pain, nausea and vomiting and blurry vision. Number 56. A cavity containing pods surrounded by implant tissue is cellulitis, an abscess, extravasation and adhesion. The answer is B. An abscess. ଆଉ এই abscess कौन पाई होई थाए? It is result of localized infection. Cellulitis रा meaning कौन? It is infection of skin. Then what is extravasation? It is the passage of blood serum to the tissue. एवं an adhesion कौन? A band of scar tissue that binds together two surfaces that are typically separated is an adhesion. Number 57. The doctor has ordered 20 cc an hour of normal saline intravenously for your pediatric patient. You will be using a pediatric intravenous tubing that delivers 60 cc per drop. How many drops per minute will you administer using the pediatric intravenous set? Fill in the blank. Dash drop per minute. 30 drops per minute, 25 drops per minute, 20 drops per minute, 22 drops per minute. The answer is C. 20 drops per minute. ये 57 रा फार्मूला देखी नेबा. आमको देइछि कि 20 cc an hour is equal to 60 cc per drop. ये cc रा फुल फॉर्म हेउछि क्यूबिक सेंटीमीटर बा मिलीलीटर. ता आंसर केमती बाहर करिबा? मल्टीप्लाई वॉल्यूम वैल्यू बाय 1. तेणु आमर वॉल्यूम को 1 द्वारा मल्टीप्लाई कर देले आमर आंसर बाहरिबो. 20 multiply 1 is equal to 20 drops per minute. आमर आंसर. Number 58. What does the mnemonic device ABCDE stand for? Allergy, bleeding, chemicals, dietary, environment, allergy, bleeding, cardio, diabetes, endocrine, allergy, bleeding, cardio, digestive, endocrine, allergy, bleeding, cortisone, diabetes, emboli. The answer is D. Allergy, bleeding, cortisone, diabetes, emboli. Number 59. Which of the following assessment tools is used to determine the patient's level of consciousness? The Salian scale, the Norton scale, the Morse scale, the Glasgow scale. The answer is D. The Glasgow scale is used to determine the patient's level of consciousness. आमर आंसर तो आमे पाई गले किंतु ए तीनोटी जंक स्केल रो कोन काम देखिने बा. या हेउची स्नेलन चार्ट not scale. It is used to assess and measure visual acuity. The Norton scale assesses patient risk for skin breakdown. Then the Morse scale assesses the patient's risk for falls. Number 60. Williams tumor is a form of renal cancer, liver cancer, basal cell carcinoma, brain cancer. The answer is A. Williams tumor is a form of renal cancer. विशेष रे सबु एज रो लोक माने एही रेनल कैंसर रे अफेक्टेड होई थांती. बट मोस्ट कॉमन मेंबर ऑफ द रेनल कैंसर इज पेडियाट्रिक पॉपुलेशन. बा चिल्ड्रन्स माने बेसी ए रेनल कैंसर रे अफेक्टेड होई थांती. ए विलियम्स ट्यूमर रे ट्रीटमेंट कोन? रेडिएशन थेरापी, केमोथेरापी एंड सर्जिकल रिमूवल.